Hello everyone, welcome back to Raj channel. If you're new here, hi, I'm Radhika and I like to record everything that's going in my life. So come along with me and subscribe to my channel below. So that way I know that you guys are still supporting me. And also, as you have read by the title that I have to leave for the event today itself, like literally right now, because my team just updated me that I have to leave for the event like in 1 hour. So yeah, I have to get ready. So yeah, let's go. Okay, guys, I'm heading out for an event today and I'm going to get my hair done, like the Plex treatment. So come with me. And I have to meet my friends also after the event. So yeah, come along with me for the whole day. Basically, today is gonna be a self care day and meeting my friends. So they started with my hair wash, and then after that, so I was exploring the whole salon while my hair was getting dry. The setup was so beautiful, like the magazine and everything. So I'm done with the hair wash and it's come undone. I'm all relaxed right now at the moment, and this is all the pampering that we are getting from Andon. I'm enjoying the self-care day and can't wait to actually like meet my friend after this. But let's do the process. हाँ तो भैया आप क्या करने वाले हो? सो हाँ। भैया बताने वाले हैं कि क्या क्या हेयर मास्क लगाएंगे, सीरम लगाएंगे, ये सब बता रहे थे। और पूरा सही हो जाएंगे बाल, पूरे सही हो जाएंगे बाल। आपने कभी किया है ये ट्रीटमेंट पहले? ओके, तो आपका भी न्यू एक्सपीरियंस है। खराब हो रहे थे ना। गाइस यू नीड टू चेक माय इंस्टाग्राम रील फॉर दिस होल प्रोसेस, व्हाट वी डिड एंड एवरीथिंग लाइक दैट। इसके अंदर मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखाऊंगी, बट यू कैन हेड आउट टू माय इंस्टाग्राम एंड चेक द वीडियो। क्या करने वाले हो भैया? मैम अब हम लगाएंगे बायोटिन मास्क जो कि हमारे हेयर शाइन के लिए और प्रोडक्ट दिखाना। फ्रीजिंग अच्छा को ठीक कंट्रोल है। के लिए काम हाँ करेंगे। ओके ठीक है, अब मेरी वीडियो बना दो। 10 मिनट छोड़ेंगे, 10 मिनट मसाज करेंगे, उसके बाद हम रिंस करेंगे और ग्लो करेंगे। ओके ठीक है। हाँ अब मास्क लग रहा है फाइनली। द मास्क इज ऑन, आई मीन इट्स इन द प्रोसेस एंड आई एम रियली टायर्ड, नॉट टायर्ड टायर्ड बट लाइक टायर्ड ऑफ सिटिंग। बट ठीक है, इधर ही हो जाएगा। लाइफ में इतना स्ट्रेस हो रहा है, मसाज तो चाहिए ही है भाई। लाइक अब नींद आ जाएगी मेरे को। दोस्तों से कैसे मिलूंगी? Okay, I'm at the event right now and they did such a great job at this cute little thingy over here. So they have veggie slaw rider, they have BBQ hot dog, they have Mexican corn veggie tarts, yeah, and they also have peri peri cottage cheese wrap. But yeah, I mean एक और चीज़ थी, हाँ, तो इनके पास Thai chili cottage cheese wrap भी है, and this is some glazed pineapple olive cheese spheres. But yeah, I'm not gonna have all of these. I mean, see how pretty it looks, right? And I am here waiting for this to be done. इसके बाद hair wash भी रहता है अभी, and then we'll do some hair styling. But till then, I'm gonna enjoy these snacks and my coffee that's right there. ये भी मुझसे खत्म नहीं हुई क्योंकि मेरे को भूख लग नहीं रही है, बट कॉफी तो चाहिए, इवनिंग कॉफी, so that is. Guys, so I'm heading out to meet my friends now. I'm done with the event and it was a great experience. Although I'm really tired because I've been in the car since 1.5 hours. Like 1.5 घंटे से मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और अब मैं 20 मिनट्स में पहुंच जाऊंगी। ट्रैफिक इतना ज्यादा था बिकॉज आई एम गोइंग टू गुड़गांव एंड गुड़गांव का ट्रैफिक यू गाइस नो इफ यू गाइस आर फ्रॉम दिल्ली। आजकल तो वैसे हर जगह ट्रैफिक होता है, बट यस आई एम गोना बी देयर इन लाइक 20 मिनट्स, सो आई विल सी यू देयर। भाई कितना हेलो हेलो So my friend got her farewell gift and we all were cheering up for her and stuff like that. And then some of the friends started crying because she's leaving the company. Everyone got so emotional.
Hi guys, it's the next day in the afternoon. So basically, I forgot to record because I was so busy in meeting them, like all of my friends, because we met after so long. So sab to ho gaya. I enjoyed a lot. So as you guys can see that I'm done with my makeup, and you must be wondering what for. So I'm shooting a content today, like basically reels and everything like that. So for that, let's do a behind the scene, and I can also share what kind of tool do I use like for content creation journey and stuff like that. If you are new to this content creation journey, I think you should start, but it's a great thing. Like, I'll let you know once I'm upstairs in my studio, and I'll show you how I shoot my content, basically like what tools I use to shoot my content. Okay guys, I'm done with most of the content for today, like, but there is like 2 reels left that I have to shoot. मेरी हालत कुछ ऐसी है अभी, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, but we're gonna do it. We're gonna make it work. But I feel tired. Like I really want to go for a coffee after this because मैंने makeup किया हुआ है. But अभी के लिए we'll start shooting more content. Guys, I'm really tired now and I'm done with the content जो मुझे shoot करना था. But now I'll just go for a coffee probably. And मेरे बाल बहुत ख़राब हो चुके हैं. मेरी आंखों में पता चल रहा है कि मेरे को नींद आ रही है, पर नींद नहीं आ रही है मुझे, दैट इज फॉर श्योर. पर अभी ये तो करना ही है. एंड यस, आई वांटेड टू शो यू. सो बेसिकली आई यूज दिस माइक. अभी तो मैं यूज नहीं कर रही हूँ. सो दिस इज द माइक दैट आई यूज फ्रॉम डिजिटेक. इफ यू गाइस डोंट वांट टू invest a lot of money, then you can purchase this one. This is also nice. It's a wireless mic. I think you should definitely buy this one. The ring light, I use this one, the Digitech one. Like this is a stand, पर ये need नहीं है तुम लोग. And also this is one space where I shoot most of my content. So basically you need a dedicated corner in your house. Just find any corner and make it cute or Instagrammable, stuff like that. But you don't need to invest a lot of money right now if you are starting your journey. I did after so many years only still. So अगर आप पहले की वीडियो देखोगे, पहले नहीं होता था ऐसा. इस कंटेंट मैंने बना लिया. अब मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने. उससे पहले मैं जिम गई थी अभी. आई वेंट टू द जिम अर्ली ओनली टुडे बिकॉज कॉफ़ी पीने जाना था. तो आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट माई डे. सो ये तो हो गया, आज लेग करें, बट हम मोमोज भी खाएंगे आज. एंड आई शो यू, आई एम गोना ईट डोलमा के मोमो. सो या, कम विथ मी. Okay, I'm back home now, and yeah, it was a nice day. I created some content, I went out, I did my gym. So yeah, it was a great day, and yesterday was also amazing. But yeah, that was it for today. And don't forget to subscribe to my channel because I need to grow, and I cannot do that without your support, guys. So yeah, you need to do that right now. And I'll see you in the next video. Bye.